Welcome back from the break. #Tuzidi na hustle is how you engage with us. Tweet us, talk to us, let us know where you're watching the show from. Na kama unataka kununua kitu kutoka kwa Isaac as well, kwa mitandao anaweza kupata wapi? Once Craft and Design. Hiyo ni Facebook. Kabisa hapo Facebook na Instagram. Uko na Instagram? Ni Facebook peke yake. For now Isaac, tumeingia secure the bag. Mimi naingia kazi yako. Ni nini tunafanya leo? Leo nataka tutengeneze hii string and nails decoration. So far what we have is ni board iko covered mzuri. Alafu tumeweka nails. Na tukiangalia hivi venye hizi nails zimewekwa, is there a specific reason? Hakuna specific reason. Ile kitu inakuanga inalingana na ni nini unataka kudesign. Okay. Niko na design mingi zaidi ya 20. So this is just one of them. Hii ni one of them. Okay. Kazi inaanza wapi? Kazi inakuja unakuja unachukua kamba yako. Unaichoma hapo. Unafunga na hakikisha imefungwa poa. Unakuja unaweka mahali popote kwa hii round. Mahali popote unataka kuanza. Okay. Sasa mimi niko na experience hiyo ya kusema sitapima sana. But ile round iko hapa inategemea na mahali umeanza. Ile hii diameter ile so nikiwekea hapa unawekea kiwekea hapa kiweka kidogo hivi itakuwa imekaribia hiyo round itakuwa imekaribia ukuta diameter. So kupima unapima na inches ama unapima tu na? Napima na inches. Kiangalia hii misumari nimeweka ikiwa yote inatosana. How many inches apart? Ni 1.5 cm. 1.5 cm. Okay. Alafu sasa ukikuja unaweka tu kulingana na ile round. Sasa hii distance iko hapa ndio itakupea hiyo round vile itakuwa. Kwa hivyo unaweka hapo, unaweka hivyo. Alafu kuna vile sasa design ni mingi. Okay. Kama hii tutaenda anti-clockwise. Unafunga moja hapo, unafunga pande hii moja. Moja pande hii, moja pande hii. Na mimi sasa leo nataka nianze pande gani? Unaweza anza kwa board. Kwa board. Kupe board plain. Yeah, so utanipatia board plain and then you instruct me. As you can see, Isaac amenichukulia another board. Hiyo ingine ilikuwa tu illustration kunionyesha venye kazi inafanywa. So now we get hands on, si ndio? Isaac, the first thing nafaa kufanya ni kutie the knot. Okay, so hii let's start from here, si ndio? So ukivuta unaivuta hivi? Unaivuta. Okay. Lazima ikuwe tight kabisa. Kabisa. I'm looking. Kuje ukikaribia sana hii mwanya itakuwa kidogo. Okay. So we look around here. Naenda anti-clockwise hiyo. So hii nikishika hivi nakuja unarudia hiyo ya kwanza. Ya kwanza. Hivyo. Haya sasa unaanza ukiweka moja pande hii, unaweka moja pande. Okay. So like that. Na usiruke. Twende hivyo. How do you come up with these ideas? This idea, wacha ile kitu naweza sema vitu mingi ni Mungu anaweka ndani yako. Siwezi sema ile kitu tunafanya, kuna vile mnaongezananga mawazo. Ukiona kitu mahali unajiuliza hii kitu naweza fanya nini ndio ikue hivi. Okay. Kwa hivyo unakuta tu ni kitu wewe ukikaa chini inajileta tu. Unatry mara ya kwanza, ya pili unakuta inaingiana. Around Kenya, ni towns gani unaweza sema umeuza vitu zako apart from Nairobi? Mimi every town. Hakuna town sijauza. Kila mahali. Kila mahali, Mombasa, Nyeri, Nanyuki, Meru, Kakamega. Kuna town sijauza hizi vitu. And umemanage kuziuza outside the country? Hapana. Hiyo sija manage. Kitambo tu ndio nilikuwa napeleka maua ya graduation outside the country. Nimeenda mpaka Makerere University. Na hizi vitu tunaweza ziuza nyingi sana nje, si ndio?
Sahii mtu ametazama, ameona ile kitu nafanya. We kitu ya kwanza mi nasemanga kwa product, kitu ya kwanza ni ikufurahisha, usikie umeridhika na hiyo kitu. Ukiridhika na hiyo kitu, mi niko very open, ukuje uniconsult, uniambie nataka hii kitu, nataka tufanye hivi na hivi na hivi, mi niko very open. So you're open to any form of idea? Ideas. Kwanza sa sales. Okay. Shida kubwa yangu ni market. Hivyo tu mpaka ukuje, utarudi mpaka mahali ulifungia. Na hiyo ndio utabata imetengeneza loud yenyewe. And it's coming out so well. So ukihata msumari moja, you have to kubomoa yote. Juu hiyo loud haitakuwa perfect. So pia accuracy hapa lazima ikuwe on point. Mmejaribu kuuzia any corporates? Ama sasa kazi yako? Sijapata. Na ukiamua ufocus on this in a day, unadhani unaweza tengeneza ngapi? Natengenezanga katikati ya 8 na 12. Na tukiangalia hii mambo ya COVID imeaffect ni biashara yako ni anyway? One part moja ya kazi yangu ndio iliisha kabisa. Juu hata wa leo nauzanga card ya graduation. Hizo nauzanga. Hiyo ilienda 100%. Hiyo ni kitu ilikufa na ikakufa. Juu sahii hakuna social gathering. Na ndio kukue na kazi ya graduation, lazima social gathering ikue. Kenya inanifanyia inashinda ikitoka, inakufanyikianga wewe? Out of experience, kwangu sahii haifanyiki. Lakini wakati nilianza, ilikuwa tu hivyo. Kwanza yangu ilikuwa challenging, juu sikuwa na mtu wa kunielekeza. Tourism ikifunguka kabisa after COVID, is there any potential opportunities unaangalia a different direction ya ku create your market? Opportunities ziko mingi. Shida yenye inakuanga ni hiyo tu ya kusema utafikaji hapo. Inakuwa changamoto. Kama sahii kuna watu hata unaenda in a certain retail shop, ukienda kumapproach, unakuta anakuambia we enda nitakutafuta. Juu mimi ile kitu naona in future inaweza hata nisaidia zaidi, ni kuwe na duka mahali established ya kuuza vitu zangu. Tuseme kama town ndani, nitafute nyumba mahali nikuwe sasa nikiuza product zangu. Kama hapo one stop shop, vile kila mtu anaweza kujia hapo. Nimeruka. So that is one of your future aspirations, sindio? This thing, I'm telling you, it's very fun, but very you need to concentrate na usihate hata msumari moja, because you'll have a very madhogodhanio, if that's how we can put it. But this is really incredible. At least nimeland the gist, and it's something that I can really encourage people to take on. You know, it's a new business venture for anyone at home. Pale unawachi show is something, if you feel you can help in one way or another, you know, just to explore or just to showcase what is it Kenyan handmade creators can do, this is one of them. So kwa pale home unataka kununua, tafuta Isaac, see how you can partner up with Isaac, because I feel this can be a very big export ikikuja as one of the things tunaweza export kama as a country. You know, so art, handmade craft, let's look into that. You know, kuna opportunities nyingi sana. Asanteni sana. This has been Secure the Bag. Au kwa kitu nataka kusema? Kuna kitu ingine nataka kuongeza. Kitu ingine mimi nafanya na train. Nafanya training ya kila kitu nafanya. Kwa hivyo mtu yeyote yako hapo nje anataka kutrainiwa art skills mingi zenye umeona niko nazo, unaweza ni contact na tupangane. Mimi nasemanga pesa sio hoja sana. Kama ukikuja tuongee, uniambie mimi nataka kujua hii na hii na hii na hii, nitakuelekeza kwa kila kitu. Wow. Yeah, that's really good, man. And na mimi naamini kuna kitu naamini ni in life. Ile kitu naweza fanya zaidi kwa maisha yangu
it is just sharing what I have. Exactly, pass down your skill. Kiangalia kadi yangu vile nimeiandika inakuanga sharing God creativity. That is your mantra. Sharing God creativity. Hivyo tu. And kuna any namba ya simu mtu anaweza piga? Namba yangu ya kazi ni 0711 128917. Facebook Once Craft and Design. Once ni WANZ. Okay. Craft ni ile ya KRAFT. And Design. Hivyo tu. Na mimi nitakuacha na challenge ufungue Instagram account. Itakupeleka mbali, si ndio? Isaac Wanyoike lives by a mantra, sharing God's creativity. To him, sharing knowledge is the first step to empowering a society and self-fulfillment. Thank you so much for watching Tuzidi na Hustle. Until next time, stay safe and God bless.